In Python, string holo identifies as a continuous set of character in a quotation mark, but এই quotation মার্কটা আপনি either single পেয়ার অথবা ডাবল পেয়ারে ডিক্লেয়ার করতে পারবেন। সো ফর এক্সাম্পল আপনি যদি একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করেন, তাকে আপনি একটা স্ট্রিং ডিক্লেয়ার করেন ডাবল কোটেশন মার্ক, সেটা টাইপ হবে স্ট্রিং। বাট এটা আপনি ডাবল কোটেশন মার্ক চেঞ্জ করে যদি সিঙ্গেল কোটেশন মার্ককে লেখেন, তাহলে এটা টাইপ স্টিল স্ট্রিংই থাকবে। আপনি যদি একটা স্ট্রিংয়ের সাবসেট নিতে চান, তাহলে আপনার স্লাইসিং অপারেটরটা ইউজ করতে হবে। সেটা হলো স্কোয়ার ব্র্যাকেট দিয়ে। সো স্ট্রিংয়ের ইন্ডেক্সিংটা সবসময় 0 থেকে শুরু হবে till the end, but in the forward direction, but in the backward direction -1 থেকে শুরু করে। সো আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখতে পারি। ফর এক্সাম্পল আমি যদি আমার নামের শুধু ফার্স্ট নেমটা প্রিন্ট করতে চাই, তাহলে আমি 0 থেকে ইন্ডেক্স শুরু করে যদি 5 পর্যন্ত স্লাইসিং করি, তাহলে আপনি দেখতে পারবেন জাস্ট দ্য ফার্স্ট নেমটা প্রিন্ট হবে। আর যদি আমি লাস্ট নেমটা প্রিন্ট করতে চাই, তাহলে আমি -1 থেকে শুরু করে in the reverse direction -1 -2 -3 so -5 পর্যন্ত যদি স্লাইস এন্ড লিখি, তাহলে আমি দেখতে পারবেন okay, I think it should be from -5, yeah, -5 till the end. Anyway, you get the gist. So in Python আপনি স্ট্রিংকে জাস্ট স্লাইসিং করতে পারবেন, বাট আপনি কোনো কিছু অ্যালোকেট করতে পারবেন না। ফর এক্সাম্পল আপনি যদি এরকম করতে পারবেন না যে আপনি ইন্ডেক্স 0 to 5কে আপনি ধরেন সৈয়দ চেঞ্জ করে আপনি আরও কিছু দিতে চান, ফর এক্সাম্পল এটা করতে পারেন, এটাকে আপনি এরর হিসাবে আসবে। সো ফর এক্সাম্পল আমি যদি এরকম প্রিন্ট করতে আরেকটা ভ্যালু ক্রিয়েট করি, নিউ নেম হিসাবে, তাহলে আমরা এটা zero sample 0 till 5 থেকে সাইন করি, আর এটাকে রান করলে আপনি দেখতে পাবেন যে এটা টাইপ এরর, we cannot do that anyway. সো আপনি যদি দুইটা স্ট্রিংকে কনক্যাটেনেট করতে চান, তাহলে আপনি প্লাস সাইন ইউজ করতে হবে। আর আপনি যদি একটা স্ক্রিনকে রিপিটেশন করতে চান, তাহলে আপনি অ্যাস্টারিক সাইন ইউজ করবেন। সো ফর এক্সাম্পল আমি যদি একটা নেম লিখি, ফার্স্ট নেম so now for example if I specify last name is Ahmed, and now if I want to concatenate first name and last name, I can do it like first name plus last name, and if I print it, we can see that the first name and last name is concatenated. So আমরা যদি একটা স্পেস বিটুইন the first name and last name অ্যাড করতে চাই, তাহলে আমরা এইভাবে অ্যাড করতে পারবো।
কোটেশন মার্ক দিয়ে একটা স্পেস অ্যাড করলাম। কারণ আমরা আবার যদি প্রোগ্রামটা রান করি তাহলে দেখতে পারবো যে একটা স্পেস বিটুইন দ্য ফার্স্ট নেম অ্যান্ড লাস্ট নেম concatenated. সো নাও আপনি যদি এই নেমটা মাল্টিপল টাইম প্রিন্ট করতে চান, তাহলে আমরা অ্যাস্টারিস্ক সাইন ইউজ করে অপারেটর ইউজ করে আমরা স্পেসিফাই করতে পারি কত বার এই স্ট্রিংটা রিপিট হবে। সো ফর এক্সাম্পল আমরা যদি 3 টাইমস এই স্ট্রিংটা রিপিট করতে যাই, তাহলে আমরা অ্যাস্টারিস্ক দিয়ে 3 লিখলেই it should repeat 3 times, and আমরা রান করলে দেখতে পাবো এটা 3 times repeat হয়েছে। So that's all for with the string in Python. Thank you for listening.